Okay, so amino acids with aliphatic side chains, amino acids containing hydroxyl group, amino acids with sulfur containing or sulfur, acidic amino acids and their amides, and basic amino acids, then aromatic amino acids, phenylalanine, tyrosine, tryptophan, and amino acid. Okay, so this question was asked to me in my JL interview. Okay, what are aromatic amino acids? Okay, so నాకు పర్ఫెక్ట్ ఐడియా ఉంది కాబట్టి టక్కన చెప్పి వాళ్ళు బాగా ఇంప్రెస్ అయ్యారు. రైట్, సో ఎనీవే, so based on the polarity. What is polarity actually? Here, polarity in the sense either having different functional group or negative or positive attracting functional group. So polarity means having an extra different functional group for alkyl group. Okay, that is polarity. Or having the functional group that can attract a positive molecule or a negative molecule. Okay, so that means having some kind of charge, not electric charge, so attractive nature, so electronegativity or electropositivity, so that is polarity. Okay, so anyway, based on the polarity, amino acids are different types of amino acids are there. So here the image, yeah, image is there. Anyway, so non-polar amino acids. So these amino acids are simply aliphatic uh, side chain containing amino acids. So they are also known as hydrophobic amino acids. So hydrophobic అంటే water hating, అది గుర్తుంచుకోవాలి మనం. సో ఎగ్జాంపుల్ అలనైన్, ల్యూసిన్, ఐసోల్యూసిన్, వాలిన్, okay, so methionine, phenylalanine, tryptophan and proline. So that is amino acids, non-polar amino acids, right? So then polar amino acids with no charge on R group. Okay, so these contain some kind of attractive force on their aliphatic side chain. Okay, so but there is no net positive or negative charge. Okay, so these are they contain hydroxyl group or sulfatyl groups. Okay, so glycine, serine, threonine, cysteine. Actually, glycine doesn't contain any extra OH or sulfatyl, but it contains extra hydrogen. Okay, so that can form hydrogen bonding with other compounds. That will about the మన డయాగ్రామ్ లో అన్ని మనకు చూస్తాం. నెక్స్ట్ పోలార్ అమైనో యాసిడ్స్ విత్ నో చార్జ్, అంటే వీటి ఎలిఫాటిక్ చైన్ పైన మైనస్ కానీ ప్లస్ కానీ అని ఉండదు, బట్ ఓహెచ్ ఎస్హెచ్ దీస్ కెన్ ఫార్మ్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఆర్ డైసల్ఫైడ్ బాండ్ లైక్ దట్. ఓకే, సో ఇటువంటి వాటిని పోలార్ without any charge amino acids. Okay, right, see, these are the amino acids. Okay, so non-polar amino acids, actually glycine is polar actually. So this hydrogen forms hydrogen bondings
One second. Right. See, all these are the aliphatic side chain. There are no charge or no free OH or sulfhydryl groups. And the polar side chain, if you observe, OH group is there, OH group sulfhydryl. Here OH group is there. Here an extra NH2 C double bond O is there. C double bond O NH2 is there. Okay, so these are the polar side chains. Okay, so electrically charged. Okay, if you observe here, in addition to this COO minus and NH3 plus. Okay, so additional carboxyl group, additional NH3 plus. Okay, here NH2 plus. Okay, so here NH. Okay, here NH plus. So like that, these are the different kinds of amino acids based on the polarity, and then yeah, so polar with positive charge. So in these are the basic amino acids: lysine, arginine, and histidine. Okay, so then polar amino acids with negative charge on R. These are the acidic amino acids. Okay, aspartic acid and glutamic acid. Right. So that is about the classification of amino acids based on the polarity. And then nutritional classification. This is important. Generally, this ఇందాక చెప్పింది అది ఎగ్జామ్లో అడగరు పోలారిటీ అదంతా, బట్ ఇది మాత్రం కంపల్సరిగా మనకు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది. సో వాట్ ఆర్ సో దెర్ ఆర్ 2 kinds of amino acids based on the nutritional value. So one is essential amino acids, another one is non-essential amino acids. So what are essential amino acids? Amino acids which do not synthesized in our body. So we should take them by food. So that's why they are essential, compulsory. మనము వాటిని తీసుకోవాలి బయట నుంచి. సో వాటిని essential amino acids అంటాం. దానికి పెద్ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవసరం లేదు. రైట్. సో examples are arginine, valine, histidine, isoleucine, leucine, methionine, phenylalanine, threonine, and tryptophan. So దీనికి షార్ట్కట్ ఏంటి అంటే ఏవి హిల్ ఎంపీటీటీ, అదొకటి షార్ట్కట్ గుర్తుంచుకోండి. ఏవి హిల్ ఎంపీటీటీ. సో ఆర్జినిన్, వాలిన్, హిస్టిడిన్, ఐసోల్యూసిన్, ల్యూసిన్ and lysine, methionine, phenylalanine, threonine. ఇక్కడ దీన్ని TH అని పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ సో I for isoleucine. ఓకే, అదొకటే ఉంటుంది. రైట్. సో దిస్ ఇస్ essential amino acids. Among these, arginine and histidine are generally called as semi-essential amino acids. దీన్ని ఇట్లా దాంతో షార్ట్ కట్ అనమాట, arginine and histidine. Right. So why they are semi-essential amino acids? Because arginine and histidine are synthesized in adult human being, but they are not synthesized in children. So that's why these are semi-essential amino acids. Okay. So the amino acids which can be synthesized within our body, they are generally called as non-essential amino acids. Body. Okay, so the remaining 10 amino acids, glycine, alanine, serine, cysteine,
aspartic acid and aspargine, glutamic acid and glutamine, tryptophan and proline. So these are the non-essential amino acids. Then, so based on the metabolic fate, okay, after their function, okay, so what will they become? So based on that, so based on metabolic fate and on that, okay, so amino acids are again three types. So one is glycogenic amino acids. Okay. So during degradation or after function, after releasing from the protein, so they can become during their catabolism, they can become glucose. From these amino acids, the glucose is produced. Okay, alanine, aspargine, glycine, and methionine. Okay, so these are they can synthesize the uh, glucose. కాబట్టి వీటిని మనము glycogenic amino acids అంటాం. So then ketogenic amino acids. So here keto is nothing but related to fat. Okay, so some amino acids during their degradation they can synthesize acetyl CoA or butyryl CoA. Okay, so from such compounds the fatty acids are produced or fats are produced. Okay, example leucine and lysine. Okay, these are ketogenic amino acids. So some amino acids can produce glucose and fat. Carbohydrates can be produced and or fats can be produced. Such amino acids are called glycogenic and glucogenic amino acids. So example isoleucine, phenylalanine, tyrosine, and tryptophan. Okay, so that is about the classification of amino acids. And this is one term which we should remember. So Zwitterian. So in Germany or in German language, Zwitterian, Zwitter means hybrid. Okay, so Zwitterian in the literal meaning or chemical meaning is so having both plus charge or minus charge in a same compound. Minus and plus charges. General గా ఒక కాంపౌండ్ either ప్లస్ అన్న మైనస్ అని ఉంటుంది. బట్ amino acids are exceptional. They contain both plus charge and minus charge on same compound. Okay, so this is another related to Zwitterian. So generally amino acids they exhibit Zwitterianic state at a particular pH. Okay, so such pH is generally regarded as isoelectric point. Okay, so ఒక్కొక్క అమైనో యాసిడ్ ఒక పర్టికులర్ pH దగ్గర సో ప్లస్ మైనస్ అంటే NH3 ప్లస్ COO మైనస్. ఓకే, COOH యొక్క హైడ్రోజన్ వెళ్ళి NH2 కి బైండ్ అవుతుంది. సో అలా బైండ్ అయినప్పుడు అది రెండు చార్జెస్ ని కలిగి ఉంటుంది, ప్లస్ ఉంటుంది మైనస్ ఉంటుంది. మనం స్ట్రక్చర్ లో చూసినాం స్టార్టింగ్ లో. నిమిషం. రైట్, సో దిస్ ఈస్ Zwitterian. సి ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే దీని యొక్క హైడ్రోజన్ వెళ్ళి దీనికి బైండ్ అవుతుంది. సో ఇది ఒక పర్టికులర్ pH దగ్గర ఈ పొజిషన్ లో ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఐసోఎలక్ట్రిక్ పాయింట్. దీన్ని ఇట్ ఈస్ జనరల్లీ indicated by PI, not IP.
PI అని సూచిస్తాం, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ల్యూసిన్ యొక్క ఐసోఎలక్ట్రిక్ పాయింట్ ఏంటి అంటే 6.0. Okay, so then another term, peptide bond. So we all know that. So amino acids are the building blocks of proteins. Okay, so proteins, amino acid, two adjacent amino acids, they are joined by a covalent bond called peptide bond. So generally in a dipeptide, 2 amino acids are present. In a tripeptide, 3 amino acids and oligopeptide. So up to 10 decapeptide is called. So here greater than, yeah, so 3 to 10 oligopeptides and more than 10 amino acids, that is polypeptide. Generally, to become to be called a protein should contain more than 50 amino acids. So minimum greater than 50 amino acids ఉంటే దాన్ని మనం ప్రోటీన్ అని పిలవచ్చు. Okay, so this is the structure of peptide bond. See, this is first amino acid, this is second amino acid. Here this is NH2 and this is COOH. So actually the peptide bond is written. This is original way of writing of peptide bond. C double bond O NH. The bond is formed between C and N. చాలా మంది తెలియక ఏం రాస్తారంటే C O కి H కి మధ్యలో రాస్తారు. Okay, so the bond is actually found between, so C double bond O లో C, NH2 లో N. Okay, so that is called peptide bond. All right. So now this is called a dipeptide, right? So that is about the peptide bond. And then structure of proteins. So until now we have discussed about the, amino acids, which are the building blocks of proteins. Okay, so now let's jump to proteins again. So protein structure contains 4 different kinds of structures. Okay, so primary, secondary, tertiary and quaternary. So the diagram will show. So this is a structure of protein. See, linear arrangement of amino acids in a protein is generally called as, this is primary structure: alanine, glycine, serine, valine, leucine, lysine, glycine, valine. Okay, like that it goes on. Okay, this is primary structure. Okay, so after arrangement of amino acids like this by peptide bond, see, this is the peptide bond. So this linear arrangement is generally not continued. So due to formation of intramolecular hydrogen bonding and hydrostatic interactions, ionic interactions, electrostatic bonds. Okay, so disulfide bonds also. So anyway, mostly hydrogen bonding. So in secondary structure, due to hydrogen bonding, the protein chain or the polypeptide chain, so it is twisted like this. Okay, so this kind of twisting or folding is generally considered as a secondary structure. And so due to in secondary structure, only hydrogen bonding causes this twisting. So later again intramolecular bonding, like just now I told you, ionic bond, disulfide bonds.
Okay, hydrophobic interactions, all those causes a protein into original. So this is original protein, actual protein అన్నమాట. సో మన ప్రోటీన్లు అనేటువంటివి ఇట్లా ఉండవు ఫంక్షనల్ గా, సో ఇట్లా ఉంటాయి అన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ native structure of a protein. So the actual three-dimensional functional structure of a protein is generally regarded as a tertiary structure of a protein. But here, what is quaternary structure? This is a protein. Okay. Sometimes two or more polypeptide chains, they are held together by. So ikkada ఇదొక పాలిపెప్టైడ్ లేదా ఇదే, సో ఇక్కడ రైట్ ఇదొక సబ్ యూనిట్ లేదా ఇదొక పాలిపెప్టైడ్ అండ్ ఇదొక సబ్ యూనిట్, ఇదొక సబ్ యూనిట్, ఇదొక సబ్ యూనిట్. అంటే ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే ఒక ప్రోటీన్ అనేది 2 లేదా 3 లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ పాలిపెప్టైడ్ చైన్స్ అనేటువంటివి సేమ్ డిఫరెంట్ బాండ్స్ వల్ల, ఓకే, నాన్ యునో non-covalent bond ద్వారా they are united, they are combined to form a compound or a complete protein. ఓకే, సో లేదా ఒక ప్రోటీన్ ఫామ్ అయితే దాన్ని క్వాటర్నరీ స్ట్రక్చర్ అంటాం. సో కొన్ని ప్రోటీన్లు సింగిల్ యూనిట్ గా ఉంటాయి, కొన్ని ప్రోటీన్లు డిఫరెంట్ పాలిపెప్టైడ్ కలిసి కూడా ఒక ప్రోటీన్ గా అవి వ్యవహరిస్తాయి అన్నమాట, రైట్. సో ఒకవేళ 2 కన్నా ఎక్కువ పాలిపెప్టైడ్ చైన్స్ కలిసి ఒక ప్రోటీన్ గా మారితే దాన్ని క్వాటర్నరీ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ అంటాం. చూడండి, సో లీనియర్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ అమైనో యాసిడ్స్ ఫార్మింగ్ బ్యాక్బోన్ ఆఫ్ ఎ ప్రోటీన్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్. ఈ పేరు గుర్తుంచుకోవడమా, ఇది he is an Indian scientist called Ramachandran. He is very famous. And he contributed much contribution in the elucidation of the protein structure. Those are famous as Ramachandran plots. Okay, ఇంత ఈజీగా ఉండదు, జస్ట్ మనం ఏదో పైన చదువుతున్నాం కానీ. సో ప్రోటీన్ స్ట్రక్చర్ ని చాలా డీటెయిల్డ్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినటువంటి వ్యక్తులు రామచంద్రన్ అనే అతను, చాలా ఇంపార్టెంట్ నేమ్ అన్నమాట. Okay, he is an Indian scientist. Okay, settled in America, right? So anyway, secondary structure. So just now I told you, due to the twisting, okay, the protein is twisted due to different kinds of bonds. Okay, so అందులో 2 రకాల ట్విస్టింగ్ ఉంటుంది. ఒకటి ఆల్ఫా హెలిక్స్, ఇందాక చూసింది ఏంటి అంటే ఆల్ఫా హెలిక్స్ స్ట్రక్చర్. కొన్నిసార్లు మనం పేపర్ని మడతేసినట్టుగా కూడా ట్విస్టింగ్ అనేది ఉంటుంది. సో ఇది ఒక పేపర్ మనం మడతేస్తే ఎట్లా ఇలా ఫోల్డ్స్ అవుతాయో, సో దీన్ని ఏమంటారంటే బీటా ప్లేటెడ్ షీట్స్ అంటాం. ఓకే, ఇది ఆల్ఫా హెలిక్స్. ఇట్లా స్పైరల్ గా అరేంజ్ అయితే దాన్ని ఆల్ఫా హెలిక్స్ అంటాం. ఇట్లా ప్లీటెడ్ షీట్స్ అంటే ఫోల్డెడ్ షీట్ లాగా ఉంటే దాన్ని బీటా ప్లేటెడ్ షీట్స్ అంటే దీస్ టూ ఆర్ ది secondary structures. Okay, so both of these structures were explained by Pauling and Corey. ఇది సిఎస్ఆర్ లో అడిగిందమ్మా, నేను రాసినప్పుడు మేబీ సెట్ లోనూ సిఎస్ఆర్ లో అడిగింది, ఇది గుర్తుంచుకోండి. సెకండరీ స్ట్రక్చర్ అంటే బోత్ alpha helix is explained by Pauling and Corey, and beta pleated sheets are also explained by Pauling and Corey. Okay, so then tertiary structure. So this is tertiary structure. We have seen 3-dimensional structure of a functional protein is called tertiary structure, and quaternary structure. 2 or more proteins are joined to form a protein, a complete protein. అంటే నేను మళ్ళీ ఒకసారి, అంటే మీకు తెలిసే ఉంటుంది, ప్రోటీన్ అనేది సింగిల్ సబ్ యూనిటే ప్రోటీన్ గా అది బిహేవ్ చేయొచ్చు. సమ్ టైమ్స్ 2 కన్నా ఎక్కువ సబ్ యూనిట్స్ కలిసి
ఒక ప్రోటీన్ గా ఫంక్షనల్ ప్రోటీన్ గా ఉండొచ్చు. ప్రోటీన్ అనేది సింగిల్ యూనిట్ గా ఉండొచ్చు, మల్టీ యూనిట్ గా కూడా ఉండొచ్చు. సో దిస్ ఇస్ అనదర్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ స్ట్రక్చర్. సీరియల్ అరేంజ్మెంట్ అనమాట. థ్రెడ్ లాగా అమినో యాసిడ్స్ సీక్వెన్షియల్ అరేంజ్మెంట్ మనం యూనో ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్ అంటాం. సో ఒక ప్రోటీన్ స్ట్రక్చర్ లో ఉన్నటువంటి ఒక అమినో యాసిడ్ రెసిడ్యూ అని పిలుస్తాం. ఓకే, దెన్ దిస్ ఇస్ సెకండ్ స్ట్రక్చర్, ఆల్ఫా హెలిక్స్ బీటా షీట్స్. ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇగో ఇది ఆల్ఫా హెలిక్స్, ఇగో ఇది బీటా షీట్స్. ఓకే, సో ఆల్ఫా హెలిక్స్ బీటా షీట్స్ ఇవన్నీ కలిసి సో ఈ ఫైనల్ షేప్ ఇది టెర్షియరీ స్ట్రక్చర్. సో ఇలాంటి ఒక్కొక్కసారి 2-3 సబ్ యూనిట్స్ కలుస్తాయి. అట్లా ఉంటే దాన్ని క్వాటర్నరీ స్ట్రక్చర్ అంటారు. ఎగ్జాంపుల్ హీమోగ్లోబిన్ లో ఇందాక చూసింది మనకి హీమోగ్లోబిన్ స్ట్రక్చర్ అనమాట. ఓకే, సో టూ ఆల్ఫా సబ్ యూనిట్స్, టూ బీటా సబ్ యూనిట్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి. సో గ్లోబిన్ ప్రోటీన్ ఎనీవే. ఆల్ఫా హెలిక్స్ ఇస్ స్పైరల్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్. ఆల్ఫా హెలిక్స్ లో ఈ క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటారు సిఎస్ఆర్ అలాంటి వాటిలో. hydrogen bonds are present in a alpha helix and beta related sheets. So right hand alpha helix is more stable than the left hand. And the proline and acidic amino acids disrupt alpha helix. అంటే ఒక alpha helix లో గనుక ప్రోలిన్ కానీ లేదా acidic amino acids ఎక్కువ ఉంటే స్పైరల్ ట్విస్టింగ్ అనేది అంత పర్ఫెక్ట్ గా ఉండదు. సో బీటా ప్లేటెడ్ షీట్ ఈజ్ ఆల్సో ఫార్మ్ డ్యూ టు ఇంట్రాచైన్ హైడ్రోజన్ బాండ్స్. సో మీరు ఒక సెకండరీ స్ట్రక్చర్ లో ఉండే బాండ్స్ ఏంటి అంటే హైడ్రోజన్ బాండ్. ఇది ఎగ్జామ్ లో అడిగింది. ఓకే, సో దెన్ టెర్షియరీ స్ట్రక్చర్ లో ఏం బాండ్స్ ఉంటాయి? సో దిస్ ఇస్ 3-dimensional అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్. ఇట్ ఈస్ ఫంక్షనల్ ఫార్మ్. బిసైడ్స్ హైడ్రోజన్ బాండ్స్, హైడ్రోజన్ బాండ్ తో పాటు డైసల్ఫైడ్ బాండ్స్, అయానిక్ ఇంటరాక్షన్స్, హైడ్రోఫోబిక్ ఇంటరాక్షన్స్. ఓకే, సో ఇవి టెర్షియరీ స్ట్రక్చర్స్ ఫార్మేషన్ లో పార్టిసిపేట్. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్ అడిగింది ఇంతకుముందు. వాట్ ఆర్ ద బాండ్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఏ secondary structure and tertiary structure? 2 or more polypeptides are joined to form a quaternary structure of a protein. Right. So each chain is called monomer or subunit అని పిలుస్తాం. ఓకే, అందులో పార్టిసిపేట్ అయిన ప్రతి ఒక్క చైన్ ని మనం మోనోమర్ లేదా సబ్ యూనిట్ అంటాం. దీస్ ఆర్ హెల్డ్ టుగెదర్ బై నాన్ కోవలెంట్ బాండ్స్ లైక్ హైడ్రోజన్ బాండ్స్, హైడ్రోఫోబిక్ ఇంటరాక్షన్స్, అయానిక్ బాండ్స్. ఓకే, సో ఇది గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి పాయింట్. అండ్ దెన్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో ఇన్ ఎర్లియర్ డేస్ అంటే ఇప్పుడు అంటే ఆటోమేటిక్ సీక్వెన్సెస్ వచ్చినాయి. ఓకే, సో ఇంతకుముందు కెమికల్స్ యూజ్ చేసి ఒక ప్రోటీన్ లో ఏమేమి అమైనో యాసిడ్స్ ఉన్నాయో ఒక్కొక్కటి అమైనో యాసిడ్స్ ని సెపరేట్ చేస్తూ కెమికల్ గా. ఓకే, సో ఏమేమి అమైనో యాసిడ్స్ ఉన్నాయో రెడ్యూస్ చేసేవాళ్ళు అనమాట. సో అందులో చాలా ఫోర్మోస్ట్ టైప్ ఆఫ్ మెథడ్ వాజ్ సాంగర్ మెథడ్. సాంగర్ వాజ్ ఎ సైంటిస్ట్. హీ యూజ్డ్ దిస్ కెమికల్ 1,4,2,4 డైనైట్రోబెంజిన్ అనేటువంటి ఒక కెమికల్ యూజ్ చేసి, దీన్ని యూజ్ చేస్తే ఒక్కొక్క అమైనో యాసిడ్స్ ఒకసారి సెపరేట్ అవుతుంటుంది. సో దాని ద్వారా ఏమేమి అమైనో యాసిడ్స్ ఏ సీక్వెన్స్ లో ఉన్నాయనేది కొంతవరకు, ఫుల్ కాకుండా కొంతవరకు కనుక్కోవడానికి అవకాశం ఉండేది. సో దీన్ని FDNB అని కూడా అంటారు. లేదా 1,4,2,4 డైనైట్రోబెంజిన్ మనం సాంగర్ రియేజెంట్ అని అంటాం. రైట్. సో దెన్ ఇంకొక రకమైన పద్ధతి కూడా ఉంది అమైనో యాసిడ్ సీక్వెన్స్ కనుక్కోవడానికి. ఎడ్మండ్స్ డిగ్రేడేషన్ అని కూడా అంటాం. ఇది కూడా ఒక రకమైనటువంటి డిగ్రేడేషన్. సో ఫినైల్ ఐసోథయోసైనేట్ అనేటువంటి ఒక కెమికల్ ని మనం జనరల్ గా అడ్వాన్స్ రియేజెంట్ అంటాం. సో దీన్ని యూజ్ చేసి కూడా
amino acid sequence ni amino acid sequencing. Right. వాడేవాళ్ళు ఫినైల్ థయోసైనేట్ ఈజ్ అడ్వాన్స్ reagent. And this is another term we should have the meaning, knowledge of its meaning. So denaturation. So disorganization of native protein is called denaturation. It causes loss of secondary, tertiary and quaternary structures of protein. For example, simple denaturation అంటే విశ్వభావీకరణ అని తెలుగులో పిలుస్తాం. అంటే ద నేచురల్ ఏమంటారు స్వభావం అనేది కోల్పోతుంది. ఓకే, సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఒక ప్రోటీన్ హీట్ చేసినప్పుడు కానీ లేదా మైల్డ్ ఆల్కలి ట్రీట్మెంట్, మైల్డ్ ఎసిడిక్ ట్రీట్మెంట్ అంటే యాసిడ్తో కానీ బేస్తో కానీ ట్రీట్ చేసినప్పుడు దాని క్వాటర్నరీ స్ట్రక్చర్, సెకండరీ, టెర్షియరీ స్ట్రక్చర్ అనేటువంటి లాస్ అయ్యి ఆ బాండ్స్ అన్ని డిస్రప్ట్ అయ్యి ఓకే ఓన్లీ ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్ మిగిలితే దాన్ని డినాచురేషన్ అని పిలుస్తాం, విశ్వభావీకరణ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో ఇది ప్రోటీన్లకే ఎక్కువ వాడతాం మనం జనరల్ గా. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది డినాచురేషన్. అండ్ దెన్ సో క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ప్రోటీన్, దిస్ ఇస్ లాస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ప్రోటీన్ topic. So here let's see, proteins are classified into three types: simple proteins, conjugated proteins and derived proteins. Okay, simple proteins are again divided into two types: globular proteins or fibrous proteins. They are also known as scleroproteins. So globular proteins are albumins, globulins, glutamines, prolamines, histones, globins, protamines. And scleroproteins or fibrous proteins are collagens, elastins, keratins. And conjugated proteins. So simple proteins means only amino acids are present. Conjugated proteins means so amino acids and the non-amino acid compounds are also present. So nucleoproteins, glycoproteins, glycoproteins, lipoproteins, phosphoproteins, chromoproteins, metaproteins, like that. And derived proteins means so whenever partial alkali action or acid action or partial digestion of protein, it gives derived proteins. Primary derived proteins and secondary derived proteins. Okay, coagulated proteins, proteins, metaproteins, and the secondary derived proteins are proteoses, peptones, polypeptides, and peptides. Okay, so here there is another type of classification of protein is also there. So that is functional proteins. Based on the function, the proteins are divided into different kinds. Okay, so one is structural proteins. So some proteins they participate in a particular compound of our body. For example, keratin participates in the formation of hair, and the collagen is the major protein that present in the bone. Okay, bones and also in ligaments. Okay, so that is about the structural proteins. And transport proteins, some proteins they participate in the transport of some substances. Example, hemoglobin, which carries the oxygen. Hormonal proteins. Okay, so most of the hormones, of course, some of the hormones are most of the hormones are proteins, like insulin, growth hormone. Okay, so FSH, adenohypophyseal proteins, hormones are proteins. Okay,
So enzymes, enzymatic proteins, you can call it as. Okay, so all enzymes are proteins. ఒక్క ఎక్సెప్షన్ రీసెంట్ గా కనుగొన్నారు రైబోజైమ్ అని, విచ్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ ఒక్క నిమిషం ఒక కాల్ వస్తుంది. హలో చెప్ క్లాస్లో రైట్. సో ఆల్ ఎంజైమ్స్ ఆర్ ప్రోటీన్స్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ రైబోజైమ్? ఇది మళ్ళీ వస్తుంది. Ribosome is a RNA, mRNA particularly, which acts as a, sorry, not mRNA, rRNA. So which acts as a enzyme during protein synthesis. It was identified recent times. Okay, so catalytic activity ఉంటుంది RNAకి కొన్నిసార్లు. ఓకే, సో బట్ అది తప్ప మిగతా ఎంజైమ్స్ అన్ని కూడా ప్రోటీన్సే. గుర్తుంచుకోవాలి. Right. So then contractile proteins. So we all know that. So actin, myosin, they are proteins. Okay. So which participate in the or which have the contractile in nature. Storage proteins. Some proteins are helpful, or some proteins they act as stored food material. Okay, like egg albumin. Okay, so glutenin of the wheat and maize. Okay, so then genetic protein. So some proteins they participate uh, in the formation of the chromosome, so which is genetic material. So example is nucleoproteins. Okay, so defensive proteins. So in snakes, the snake venom is a defensive protein, and in human being, immunoglobulins are defensive proteins. And the receptor proteins, we all know that. So every hormone, most of the hormones, so they bind to a particular receptor on the cell membrane. So they are also chemically proteins. Example, acetylcholine receptors, hormonal receptors, etc. So that is about the classification of amino proteins based on function. So based on chemical structure, the just now we have seen the diagram. The proteins are of three types: simple, compound, and derived type of proteins. Simple proteins. So these are made of purely, amino acids. Okay, so these are again two types. One is globular proteins, another one is fibrous proteins. So A, globular proteins. Right. So they are generally globular means spherical or oval in shape. They are mostly soluble in water. So examples for globular proteins are albumins, globulins, glutelins, prolamins, histones, nuclear and protamines. See, albumins, serum albumin, ovalbumin. Globulins are serum globulins and వైటల్లిన్ ఆఫ్. ఇదంతా మనకి ఏం పెద్ద అవసరం లేదు, జస్ట్ అది ఉంది కాబట్టి జస్ట్ మీకు
రీడౌట్ చేస్తున్నాను. దీన్ని పెద్ద మనకి ఎగ్జామ్ పర్పస్ ఇంపార్టెంట్ కాదు, టీచ్ చేయడానికి పనిచేస్తుంది కాబట్టి. సో గ్లూటలిన్స్, వీట్ గ్లూటలిన్, ఒరైజినిన్. రైస్ లో ఉండే ప్రోటీన్ ఏంటి అంటే పైన అల్యూరాన్ లేయర్ లో ఉంటుంది, ఇది ప్యూర్ రైస్ లో కాదు. సో మనము వడ్లు పైన లేయర్ కనుక తీసిస్తే ఒక అల్యూరాన్ లేయర్ ఉంటుంది, దానిలో ఈ ఒరైజినిన్ అనేటువంటి ఒక ప్రోటీన్ ఉంటుంది. మనం యూజ్ చేసే దానిలో ఆ ఒరైజినిన్ లేయర్, అల్యూరాన్ లేయర్ కూడా పోతుంది, దంపుడు బియ్యంలో ఉంటుంది అది, రైట్. దెన్ ప్రోలమైన్స్. సో ఎగ్జాంపుల్ గ్లియాటిన్ ఆఫ్ వీటిలో ఉండే ప్రోటీన్ ఏంటి అని ఎప్పుడో వెబ్సైట్లో అడిగినట్టు గుర్తు, సో మళ్ళీ ఎక్కడ చూడలేదు. సో గ్లూటలిన్ అండ్ గ్లియాటిన్ అనేటువంటి రెండు వీటిలో ఉండే ప్రోటీన్. అండ్ కార్న్ లో లేదా మేజ్ లో ఉండే ప్రోటీన్, సో జియాన్ ఆర్ జైన్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ప్రోలమైన్. అండ్ హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్, జనరల్ గా హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ బేసిక్ ఇన్ నేచర్. సో థైమస్ హిస్టోన్ అండ్ సో థైమస్ లో ఉండేటువంటి ప్రోటీన్స్, హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్, థైమస్ హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ అంటాం. సో న్యూక్లియర్ హిస్టోన్స్ అంటే డిఎన్ఏ అనేది క్రోమాటిన్ గా అరేంజ్మెంట్ అయ్యే దానిలో యాక్చువల్గా క్రోమాటిన్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ అండ్ హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్. సో అప్పుడే దాన్ని క్రోమాటిన్ అంటాం, అది న్యూక్లియర్ హిస్టోన్. అండ్ గ్లోబిన్ protein is also a kind of histone, okay, but it is not basic, remaining are basic in nature. The protamines, these are also histone, but their structure is smaller. Example, sperm proteins are protamines. Then fibrous proteins, okay, ivi indakademo soluble in water, these are not at all soluble in water. Okay, they are insoluble in water, they are fibrous in nature, thread laga ఉంటాయి. Okay, so example, collagen of bone, elastin of elastic tissue, keratins of the keratins of the hair. Okay, so that is about the fibrous proteins. And then second type of proteins based on the structure, that is conjugated proteins. Simple proteins అనేటువంటి purely made of amino acids. Okay, and conjugated proteins అనేటువంటివి ప్రోటీన్ పార్ట్ ఉంటుంది, ప్రోటీన్ పార్ట్ ఉంటుంది, నాన్ ప్రోటీన్ పార్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక మనం చూసినాము న్యూక్లియో ప్రోటీన్స్ తీసుకున్నట్టయితే ఇందులో ప్రోటీన్ ప్లస్ హిస్టోన్స్ ఉంటాయి. సరే, ప్రోటీన్ అవి హిస్టోను అండ్ డిఎన్ఏ అవి న్యూక్లియో ప్రోటీన్ లేదా ఆర్ఎన్ఏ ఉండొచ్చు. సో గ్లైకోప్రోటీన్స్, సో గ్లైకోప్రోటీన్స్ ఎవరు స్టార్టింగ్ లో అడిగిన, సో అంటే ప్రోటీన్ ప్లస్ కార్బోహైడ్రేట్ ఉంటే దాన్ని గ్లైకోప్రోటీన్ అని పిలుస్తాం. అండ్ లిపోప్రోటీన్స్, సో హియర్ లిక్విడ్ అండ్ ప్రోటీన్. నెక్స్ట్ ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ ఉంటుంది ఇందులో. సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్ కెసిన్, కెసిన్ ఆఫ్ మిల్క్. ఎగ్జాంపుల్ మిల్క్ లో ఉండే ప్రోటీన్ కెసిన్ అనేది ఒక ఫాస్ఫోప్రోటీన్. అండ్ క్రోమోప్రోటీన్ అంటే కలర్ఫుల్ ప్రోటీన్ అన్నమాట. ఎగ్జాంపుల్ హెచ్పి. సో మెటలో ప్రోటీన్స్ మనం చాలా
ఎంజైమ్స్ చూస్తాం, లైక్ కార్బోనిక్ ఎన్హైడ్రేస్, దీంట్లో జింక్ అనేది ఉంటుంది. తర్వాత ఇంకొకటి హెచ్బి కూడా వస్తుంది. హెచ్బిలో కూడా మనకు ఐరన్ అనేది ఉంటుంది, అది కూడా ఒక రకమైనటువంటి మెటలో ప్రోటీన్. ఇంకొకటి సెరులో ప్లాస్మిన్ ఇస్ ఎ ప్రోటీన్ హ్యావింగ్ కాపర్ కలిగినవి చాలా ఉంటాయి. ఓకే, సో సైటోక్రోమ్స్, కొన్ని సైటోక్రోమ్స్ లో ఐరన్ ఉంటుంది, కొన్ని సైటోక్రోమ్స్ లో కాపర్ ఉంటుంది. ఓకే, సో right, so that is about the chromoproteins. And then derived proteins. Derived proteins are, these are proteins which are derived due to various actions. Okay, so కొన్ని denaturation వల్ల ఫామ్ అయ్యేటువంటి ప్రోటీన్స్. సో కోయాగ్యులేటెడ్ ప్రోటీన్స్ అంటే కొంచెం వేడి చేయడం వల్ల ఫామ్ అయ్యేటువంటి ప్రోటీన్స్. ఎగ్ని మనం కొంత పార్షియల్ హీటింగ్ వల్ల ఓవాల్బుమిన్ అనేది కొంత చేంజ్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ కోయాగ్యులేటెడ్ ప్రోటీన్. మిల్క్ అనేటువంటిది మనము అది డ్యామేజ్ అయినప్పుడు ఫామ్ అయ్యే ప్రోటీన్ కావచ్చు. ఓకే, అండ్ సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ derived protein, so this is again divided into primary derived. So primary derived లో ABC. So primary derived, secondary derived. So primary derived again coagulated proteins, proteins and metaproteins. Okay, proteins are early products of digestion or acid hydrolysis. ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్, ఫైబ్రినోజన్ నుంచి ఫైబ్రిన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది, అదొక ఎగ్జాంపుల్. సో దెన్ మెటాప్రోటీన్స్, సో సెకండ్ స్టేజ్ ప్రొడక్ట్స్ బై స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్. ఓకే, సో దే ఆర్ కాల్డ్ మెటాప్రోటీన్స్. అండ్ హియర్ secondary derived proteins, coagulated proteins, metaproteins ఇవేంటి ప్రైమరీ derived, అండ్ సెకండరీ derived proteins అంటే ఏంటి అంటే, సో మనకు డైజెషన్ లో ప్రోటియోజెస్ కానీ పెప్టోన్స్ కానీ, ఓకే, పాలిపెప్టైడ్స్ ఏవైతే ఫామ్ అవుతాయో సో అవి సెకండరీ derived proteins అని పిలుస్తాం. So with this we have completed the proteins. Okay, so I'm stopping. రేపు హాలిడే కాబట్టి రేపు మార్నింగ్ ఉంటుంది, వీలైతే మోస్ట్లీ